Next part, next topic, fuel syllabus. First, introduction, classification, characteristic of good fuel, comparison between solid, liquid and gaseous fuel, calorific value, त्याचे दोन types, gross and net. Second, determination of calorific value by Bomb and Boyce calorimeter, Dulong's formula for calorific value, numerical problems on calorific value. 6.3, petroleum, introduction, composition, classification, origin, refining of crude oil, biodiesel, introduction, preparation, advantages and disadvantages. दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. हाँ, कौन कंटे रीड करते हो एकदा सिलेबस करता येईल का? हाँ, यश सिलेबस. Introduction. हाँ, Fuel. Introduction. Classification. Characteristics of good fuel. Comparison between solid, liquid and gaseous fuel. Calorific value, gross and net. Determination of calorific value by Bohm calorimeter and Boyce calorimeter. Dulong's formula for calorific value. Numerical problems on calorific value. Petroleum. Introduction. Composition. Classification. Origin. Refining of crude oil. Biodiesel. Introduction. Preparation. Advantages and disadvantages. गुड. मुलीमध्ये एक स्वतःहून. Unit number 6 of fuels. Introduction, classification, characteristics of good fuel, comparison between solid, liquid and gaseous fuel, calorific value, gross and net, determination of calorific value by Bohm calorimeter and Boyce calorimeter, DeLong's formula for calorific value, numerical problems on calorific value, petroleum, introduction, composition, classification, origin, refining of crude oil, biodiesel, introduction, preparation, advantages and disadvantages. नेक्स्ट पार्ट. गुड. बघा, एकदम सिंपल आहे. आता फ्युएल किंवा त्याला सबंध काय म्हणतो, डेफिनेशन ऑफ फ्युएल. फ्युएल असेल तर काय, फ्युएल प्लस O2, त्याला सबंध काय म्हणतो, प्रोडक्ट प्लस हीट. काय हो, फ्युएल जर आपण बर्न केलं तर काय मिळणार आहे आपल्याला, प्रोडक्ट्स प्लस काय हीट. काय म्हटलंय इंट्रोडक्शन किंवा डेफिनेशन ऑफ फ्युएल. फ्युएल इज अ combustible substance containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, it gives product plus heat. Definition. Definition of fuel. Fuel is a combustible. Combustible म्हणजे तो कसा आहे, ज्वलनशील आहे. त्याच्यामध्ये कार्बन हा महत्वाचा कंपोनंट आहे. त्याला जर आपण प्रॉपर बर्निंग केलं तर काय मिळतं आपल्याला, लार्ज अमाऊंट ऑफ हीट. आणि ती हीट आपण कशासाठी वापरतो, इट कॅन बी इकॉनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक अँड इंडस्ट्रियल पर्पज. घरगुती वापरासाठी किंवा औद्योगिक वापरासाठी वापरतो, त्याला आपण काय म्हणतो, फ्युएल. किंवा डेफिनेशन काय, फ्युएल, रिएक्शन ऑफ फ्युएल, फ्युएल प्लस O2, इट गिव्स प्रोडक्ट प्लस हीट. सांगता येईल का परत एकदा बघा. फ्युएल इज अ, सिंपल आहे, fuel is a combustible substance containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, simple reaction. Fuel plus O2, it gives product plus heat. Classification, the fuel can be classified according to their A, occurrence and preparation, B, state of aggregation. सांगता येईल का बघा. फ्युएल कॅन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देअर A, occurrence and preparation, B, state of aggregation. काय म्हणता येईल बघा. Fuel is a combustible substance containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, it gives product plus heat. ये लक्षात. एकदम सिंपल आहे. हाँ, कौन कंटिन्यू कर दे. साक्षी. हाँ,
आवाज येतोय साक्षी? हा यश, आवाज येतोय का? Yes, sir. हाँ ठीक है. हाँ कौन कंटिन्यू करते हो डेफिनेशन ऑफ फ्यूल? हाँ प्रतीश, A14. Fuel is a combustible substances containing carbon as main constituent, which on proper burning give large amount of it, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, it gives products plus heat. Classification: the fuel can be classified according to their first occurrence and preparation. Second, state of aggregation. Good. Next. हाँ शुभम, A58. Yes, sir. हाँ. Uh, Fuel is a combustible substance containing carbon as a main constituent, which, on prepare burning, gives a large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. हाँ. Fuel plus O2, it gives product and heat. ठीक है. नेक्स्ट मुलीमध्ये रेसोटोम. हाँ रेशमा, A48. Yes, sir. Fuel. Fuel is a combustible substance containing carbon as main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, it gives product plus heat. हाँ. नेक्स्ट आदित्य आहेत का? Yes, sir. हाँ. Fuel is a combustible substance containing carbon and main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economical for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2 gives product plus heat. Classification: the fuel can be classified according to their first occurrence and preparation. Second, state of aggregation. Good. Next. हाँ साक्षी. हाँ A49. Yes, sir. हाँ. Fuel is a combustible substance containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives a large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fluid plus O2, that gives us products plus heat. Classification. Classification: the fuel can be classified according to their occurrence and preparation. State of Aggregation. ठीक है. state of aggregation. हाँ काय आंसर? हाँ नेक्स्ट कौन कंटिन्यू करता है? शिवानी A50. Yes, sir. हम्म. Fuel is a combustible substance containing carbon as the main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, it gives products plus heat. Classification: the fuel can be classified according to their occurrence and preparation. State of aggregation. गुड. बघा एकदम सिंपल आहे. काय म्हणता येईल? फ्युएल. फ्युएल इज अ कंबस्टिबल. कंबस्टिबल म्हणजे कसं आहे? ज्वलनशील आहे. त्यामध्ये कार्बन हा महत्वाचा कंपोनंट आहे. विच ऑन प्रॉपर बर्निंग गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच कॅन बी युज्ड इकॉनॉमिकली फॉर डोमेस्टिक अँड इंडस्ट्रियल पर्पज. घरगुती किंवा काय औद्योगिक वापरासाठी आपण फ्युएल वापरतो. काय येईल रिएक्शन? फ्युएल प्लस O2. रिएक्शन सिंपल आहे. फ्युएल प्लस O2 इट गिव्स product plus heat. Classification मध्ये काही fuel can be classified according to their A occurrence and preparation, B state of aggregation. ठीक आहे. राईट करता? Yes, yes. Yes, sir. हाँ ले. काय डाऊट असेल तर विचारा. एकदम सोपं पार्ट आहे. हाँ टॉपिक हा काय तर पहिले दोन टॉपिक संपले. पहिला वॉटर, सेकंड लुब्रिकंट, थर्ड फ्युएल. हा महत्वाचा टॉपिक झाला की बऱ्यापैकी आपल्याला समजतंय. चौथा टॉपिक खूप सोपा आहे. एनालिटिकल केमिस्ट्री. एक 4 ते 5 लेक्चरचा टॉपिक.
कंप्लीट झालं की सांगा. झालं. हा, मुलीमध्ये हे पास, मुलीमध्ये हा, प्रीती एटल कंप्लीट झालं. येस सर. हा, एकदम सिंपल आहे बघा. काय सांगता डेफिनेशन? फ्युएल इज अ combustible substance containing carbon as a main constituent which on proper burning gives large amount of heat which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, it gives product plus heat. Classification: the fuel can be classified according to their A, occurrence and preparation, B, state of aggregation. सांगता येईल का? occurrence and preparation, B, state of aggregation. सांगता येईल का ना बघता कोणाला? का 2 मिनिट लागेल डेफिनेशनला? हा, यस, 2 मिनिटांनी. यस सर. हा, ठीक आहे, 2 मिनिट. हा, कौन कंटिन्यू करता है? डेफिनेशन ऑफ फ्यूएल. हा, फास्ट. हा, ठीक आहे. Fuel is a combustible. हा, बरोबर आहे. Fuel is a combustible substance containing carbon as main constituent, which on proper burning give large amount of heat, which is used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus oxygen gives product. हा, गुड. नेक्स्ट कोण सांगता आणखी? हा, प्रतीश. Fuel is the combustible substances containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. गुड. नेक्स्ट. हा, आदित्य.
Yes, sir. Fuel is a combustible substance containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2 gives product plus heat. Good. Next. मुलीमध्ये अश्विनी. A52 तांबोळी सांगताय. Simple. Fuel is a combustible substance containing carbon as a main constituent, which on proper burning gives large amount of heat, which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2, it gives product plus heat. Classification. The fuel can be classified according to their A, state occurrence and preparation. First, A, occurrence and preparation. B, state of aggregation. The fuel can be classified according to their A, occurrence and preparation. B, state of aggregation. Next part, chemical fuel, occurrence and preparation. First type, primary or natural. Second, secondary or derived. Primary असेल तर त्याचे 3 types, solid, liquid, gas. Examples of solid, wood, coal. Liquid, crude petroleum, gases, natural gases. Secondary or derived fuel. First, solid, charcoal, coke. Second, liquid, petrol, diesel, kerosene, gaseous, LPG, biogas, and coal gas. Chemical fuel can be classified according to their occurrence and preparation. Chemical fuel can be classified according to occurrence and preparation. First type, primary or natural. Second, secondary or derived. Primary, first, solid, liquid, and gases. Examples of solids are wood, coal. Examples of liquid, crude petroleum. Example of gaseous fuel, natural gases. Second type, secondary or a derived fuel. First, solid. Examples, charcoal, coke. Second, liquid, petrol, diesel, kerosene. Third, gaseous, LPG, biogas, and coal gas. Yes. Yes. Continue. Chemical fuel. Chemical fuel, occurrence and preparation, primary or natural, solid, example wood, coal, liquid, example crude petroleum, gaseous, example natural gas, secondary or derived, solid, example charcoal, coke, liquid, example petrol, diesel, kerosene, gaseous, example LPG, biogas, coal gas. Next, Aditya. Yes, sir. Chemical fuel, they are classified into 2 groups. First, primary or natural. Second, secondary or derived. First, there are again divided 3 types. Solid, that example is wood and coal. Liquid, crude petroleum. Third, gaseous, natural gas. And secondary and derived fuel are secondary and derived are there are 3 types: solid, charcoal and coke, liquid, petrol, diesel, kerosene, gaseous, LPG, biogas, and coal gas. Good. Next, Ashwini. Chemical fuels. Chemical fuels are classified according to their occurrence and preparation. First, primary or neutral, and second, secondary or derived. Primary or neutral fuels are again classified into solid, example wood, pale coal. Second, liquid, example crude petroleum. Third, gaseous, example natural gas. Secondary or derived fuel are again classified into solid, example charcoal, coke. Liquid, example petrol, diesel, kerosene. And third, gaseous, example LPG, biogas, and coal gas.
गुड. नेक्स्ट मुलीमध्ये हा कोण कंटिन्यू करतोय? हा शुभम A58. Yes, sir. हा Chemical fuel, there are two parts. प्रायमरी. Primary or first is primary or natural. There are three types: solid, liquid, and gaseous. Solid example: wood, peat, and coal. Liquid is example of crude petroleum. क्रूड Gaseous पेट्रोलियम म्हणजे कच्चं पेट्रोलियम. हा गॅसेस फ्युअल. and gaseous example natural gas. And the second part of chemical fuel is secondary or derived oil fuel. Solid example charcoal or coal, charcoal or coke. Liquid petroleum, petrol, diesel, kerosene. Gaseous LPG, biogas, coal gas. Good. Next, Sakshi A54. A54 Sakshi. आहेत का साक्षी? ठीक आहे. कौन कंटिन्यू करता है? शिवानी A50 chemical fuel. Yes, sir. Chemical fuel. Chemical fuel. Chemical fuel occurrence and preparation. First, natural and secondary are derived. Primary solid, liquid, and gases. Example of solid: wood, coal. Liquid, crude petroleum. Gases, natural gas. Secondary or derived: solid, charcoal, coke. Liquid petrol, diesel, kerosene, gases, LPG, biogas, coal gas. गुड. बघा एकदम सिंपल आहे. केमिकल फ्युएल ऑकरन्स अँड प्रिपरेशन. पहिला टाइप आहे प्रायमरी और नॅचरल. नॅचरल म्हणजे काय? नैसर्गिक. सेकंडरी किंवा डेराइव्ड म्हणजे आपण प्रिपेअर केलेलं. सॉलिड असेल तर काय? वूड, पेट, कोल. लिक्विड असेल तर क्रूड पेट्रोलियम, कच्चं पेट्रोलियम. गॅसेस असेल नॅचरल गॅसेस. नेक्स्ट सॉलिड असेल चारकोल, कोक. लिक्विड पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन. गॅसेस LPG, बायोगॅस, कोल गॅस. ठीक आहे. हा चार्ट लाईन.
यश Yes, sir. झालं कंप्लीट. 1 minute. झालं sir. नेक्स्ट मुलीमध्ये सर 1 minute. अटेंडन्स पण मार्क करा. बस. चॅट सर चॅट डिसेबल आहे सर. बरं ठीक आहे, राहू दे. कंप्लीट झालं बघा परत एकदा. Yes, sir. हां बघा सिंपल सुरुवातीपासून इंट्रोडक्शन. Fuel is a combustible substance containing carbon as a main constituent which on proper burning gives large amount of heat which can be used economically for domestic and industrial purpose. Fuel plus O2 it gives product plus heat. Classification. The fuel can be classified. The fuel can be classified according to their A. Occurrence and preparation. Occurrence and preparation. B. State of aggregation. Chemical fuel. Next, chemical fuel occurrence and preparation. Primary or natural. Secondary or derived. Primary, solid, liquid, gaseous. Solid, wood, pet coal. Liquid, crude petroleum. Gaseous, natural gases. Secondary or derived, solid, charcoal, coke. Liquid, petrol, diesel, kerosene. Gaseous, LPG, biogas, coal gas. ठीक आहे. काय डाऊट आहे का तुम्हाला? No, sir.